Abasumba mu ggwanga Uganda bakubiriziddwa okusomesa abamu ku baana mu makanisa ge basumba kisobozese ekkanisa okubaamu n'abantu nga babanguddwa era nga basobola okuba n'omugaso mu ggwanga. Okuwabula kuno kukoleddwa omusumba Robert Kayanja mu bitundu by'Entebbe we yabadde aggulawo ettabi eppya ery'essomero lya Rainbow Christian School. Omusumba Kayanja agamba nti okuba n'abantu nga tebasomyeko mu kkanisa kiba kya bulabe nnyo era nga kirina okwewalibwa nga abasumba bayambako kwabo abateesobola ate okubasomesa. Okuvumbulayo omwana omu one kid mu nnyumba y'ewammwe oba mu church yo one, and the church can sponsor that kid. One kid, and you can bring him to a Christian school. You know omwana ajja kuva wano ng'ayogera ennimi, ajja kuva wano ng'agoba emizimu. You know the kid who grow out of here, he will be a very powerful kid. At least musomese y'omwana gwe mumanyi nti atandise mwana muto mu church yammwe nti asomera wali ajja kukomawo akomawo n'addayo. Bino basomesa bingi nnyo si byakuzanya buzanyi bino byokka, naye ojja kubasoma n'ebirala bingi baleeta babulira enjiri. Kati omwana n'agenda okuddayo ajja kuyamba nnyo kinene musumba. He will help you on the youth department, on the children's department, because they will learn a lot. Omusumba Kayanja yabawadde ekyokulabirako mu Bayibuli mu kitabo kya Daniel essuula 1 kabaka wa Babiloni yasabira abantu be okumuleetera abaana abakugu mu bintu eby'enjawulo era nga tebaliiko lubale lwonna era nga baliko n'omukisa gwa Mukama nga ne bya sayansi babitegeera bulungi. Daniel chapter 1 challenges me so much. The king of Babylon orders his servant to go to bring him children. First of all, who are highly favored, who have no blemish, like this. Taliko kamugo, taliko lunubule, taliko mpi. Children in whom there is no blemish, highly favored, skilled in all manners, skilled children, and who understand science. Daniel was not just akavubuka akoku church akakuba engoma. Daniel was a scientist at his level. Wano we yatwalidde omukisa okuyita bazadde wamu n'abantu ab'enjawulo okuleeta abaana baabwe ku ssomero lino erya Rainbow Christian School kuba lizimbiddwa ku musingi omukristaayo era nga lijja kugunjula abaana baabwe bulungi. Rainbow Christian Schools, they have 3 campuses. It's one of the best schools. For the past 3-4 years, they have been the best in the district, in the region, among the best in the country. So we are inviting you this year of 2024 to enroll with these wonderful, wonderful schools. They will be able to help your children attain everything they need concerning Christianity, concerning academics, and concerning their future. These are a place where you need to educate your children. My name is Robert Kayanja, and I'm inviting all of you to bring your children here. Dino essomero lya Rainbow Christian School eryasinze okuyisa abaana mu kibiina ekyomusanvu mu bitundu by'Entebbe mu bibuuzo eby'ekyomusanvu eby'omwaka ogwa 2023. Senkumba Brian, Kura Channel 44 Oreggulo.